Problem 1. An electric post is supported by a guy wire which exerts a pull of 100 newtons on the top of the post. If the angle between the guy wire and the ground is 60 degrees, determine the vertical component of the force supporting the pole. Merong electric post supported by a guy wire. Tension siya, nag-exert ng 100 newtons at angle 60 degrees. Ground tsaka guy wire ay 60 degrees. So, ito yun. Determine the vertical component. So kung 60 degrees to, drawing ka dito, angle of depression niya, ito ay 60 degrees din. Isolate natin tong point na to, giging ganito siya. Ito yung tension na 100 newtons, tapos ito yung 60 degrees. Vertical component niya ay, sabihin natin na TY siya, or TV, pwede rin. So itong vertical na to, pag nilagay natin dito, equal lang din yun, parallel. Ito din yung TY. Dito sa triangle na to, may mabubuo tayong sin 60 is equal to TY opposite over hypotenuse na T. Kunin natin yung TY, so cross multiply lang. TY is equal to T sin 60. Ang T natin ay 100 newtons times sin 60. TY or yung vertical component ng tension natin ay 86.6 newtons. So, ganun lang siya. Problem 2. A box is being pulled by a force 20 pounds exerted in a rope inclined 30 degrees with the horizontal. What is the effective component of the force pulling the box? I-drawing natin siya. May inclined. Tapos ito yung horizontal. Naka-inclined daw siya ng 30 degrees. Tapos sabihin natin ito yung box. Hinila siya. Ito yung 20 pounds. So what is the effective component? Mag-drawing tayo ng dito yung origin natin. Center of mass niya or center of gravity niya. So ang effective component, yung horizontal component. Lumaban sa kanya. So ito yon. Ito yung hinahanap natin. Effective component. Isolate natin yan. Ito. Parang ganito siya. Ito yung 20 pounds. Ito yung effective component. So if 30 degrees to, 30 degrees din to. The same sila. 30 degrees din to. Makukuha natin siya, effective component is equal to 20 pounds cosine 30. Tapos since pag ganun siya, kinontra niya to, if ito ay positive, so ibig sabihin negative to, kinontra niya, ang effective component natin ay negative 17.32 pounds. Problem 3. A rope is stretched between two rigid poles 40 feet apart. A load of 100 pounds was placed at the midpoint of the rope that caused it to sag 5 feet. What is the approximate tension in the rope in pounds? Drawing natin siya. Ito yung two rigid poles 40 feet apart. Tapos yung 100 pounds na load nasa midpoint ng rope. Tapos nagsag siya ng 5 feet. Exaggerate natin. Ibig sabihin 20 to, 20 din to. Kasi midpoint. Ito yon yung 100 pounds. Tapos nagsag siya ng 5 feet. So ang 5 feet, ito yon. So since symmetrical sila, ang equal tong tension na to. Sabihin natin na tension 1 yan, ito naman tension 2. So tension 1 is equal to tension 2. Summation of forces along vertical or Fy is equal to 0. So let positive ay upward. T1 sin theta. Ito gawin natin tong theta to. Ito rin. Since symmetrical sila, the same lang sila ng theta. So plus T2 sin theta. Then downward yung 100 pounds. So minus 100 is equal to 0. Ito yung magiging equation natin. So first niya, hanapin natin yung theta. Isolate natin tong triangle na to. So magiging ganyan siya. So nagsag siya ng 5 feet. So ito yung 5. Ito yung 20. Ito yung theta. Tangent, theta is equal to opposite over adjacent 5 over 20. So theta is arctangent nito or 14.036 degrees. Substitute natin yung theta dito. Tapos yung T2 gawin na natin T1 since T1 is equal to T2. So T1 sin
14.036 plus tension 1 sine 14.036. Lipat yung 100, positive 100 na siya dito. Ito, yung T2 naging T1 na dahil dito sa relationship na to. So magiging 2T1 sine 14.036 degrees is equal to 100. Para makuha yung tension, divide natin ng 2 sine 14.036. Sagot natin siya sa tension 1 ay 206.2 pounds. Ito yung sagot. So since tension 1 and tension 2 ay parehas, so ito din yung tension 2. Symmetrical sila. So dito, pwede rin yung kunin mo yung exact na value talaga. So 'di ba ang sine theta ay opposite over hypotenuse. Tapos meron tayong triangle na ganyan, 5 to 20. Kunin natin yung hypotenuse niyan, 'di ba? H is equal to square root of 5 squared plus 20 squared. Ang exact na ibibigay niya ay 5 square root of 17. 5 square root of 17 to. So ang sine theta ay opposite over hypotenuse. So 5 over 5 square root of 17. Cancel yung 5. So 1 over square root of 17. Pwede natin siya i-substitute dito. 2t1. So ang sine theta ay 1 over square root of 17. Then is equal to 100. T1 is equal to, cross multiply doon, then divided by 2. Sagot ay 206.16 pounds. Almost the same lang din sila, malapit lang. Pwede rin to forced triangle. Connect mo yung T2. So magiging ganyan siya. Tapos ito yung, since equilibrium sila, magpo-form sila ng triangle. Magko-close. Ito yung 100 pounds. So sulat natin to sa baba. Ito siya T1, ito yung T2, ito yung 100 pounds. Diba ito ay nakuha natin kanina as 14.036 degrees. Ito ay 14.036 degrees. So ito rin. So dalawa silang 14.036 times 2 natin. Ito ay 28.072 degrees. So if ito ay 14.036, nag-form sila ng right triangle kasi vertical yung 100 pounds natin. Ibig sabihin ito, the same din dito. So 90 minus ito, 14.036 equal to 75.964 degrees. So ito ay 75.964 degrees. So by sine law, 100 over sine, so yung opposite niyang angle, 28.072 degrees is equal to, natin T2 over sine, opposite niya ay 0.964. Cross multiply, T2 is equal to 100 sine 75.964 over sine 28.072. Tension 2 natin ay dapat equal siya dun sa nasolve natin kanina. 206.16 pounds. So equal siya sa T1, so equals T1. So the same siya, ginamit na yung force triangle. Problem 4, the resultant of two forces in a plane is 400 pounds at 120 degrees. If one of the forces is 200 pounds at 20 degrees, what is the other? So ito, drawing natin. So ang resultant of two forces, 400 pounds at 120 degrees. So ito yun. Ito yung resultant natin. Ito yung 400 pounds. Tapos 120 degrees siya in standard position. Ito yung 120 degrees. Tapos ang isang force ay 200 pounds at 20 degrees. So ito yun. Ito yung 200 pounds. Dito, 20 degrees. So, ano ang isang force? May formula tayo na resultant along horizontal or Rx equal to, natin na ito yung A, tapos yung B yung hinahanap natin. So, A horizontal or AX plus BX. Since nandito yung resultant, mapapansin natin na parang dito banda yung B. Kinontra niya. So, dapat nasa ilalim siya para mag-equilibrium sila. Kukontrahin niya, since malaki to, dapat nandito yung B mo. So, horizontal component ng resultant natin ay 400 cosine 120. In standard position, hindi natin iisipin na yung sine. Kusang lalabas yung sine niya kapag naka-standard position yung angle. So, is equal to 200 cosine 20 plus
bx cosine theta. So, unknown to. Dito in standard position din yung hanapin natin. So, from 0 degree, papunta dito sa terminal side. Transform natin to or simplify cosine theta. Lipat doon sa kabila. Magiging negative 387.94 to. Ito yung equation 1. Tapos meron din tayong vertical component ry, ay plus by. So ito ay 400 sine 120 degrees. So hindi mo na aalalahanin yung sine dito pag naka-standard position yung angle. 200 sine 20 degrees plus by sine theta. Simplify b sine theta. Lipat dun sa kabila, magiging 278.01. Ito yung equation 2. Mapapansin mo dito, kapag dinivide natin yung equation 2 to equation 1, magiging b sine theta ba equal siya sa 278.01. Divide natin siya sa equation 1 na b cosine theta is equal to negative 387.94. Cancel yung b. Ito ay sin theta over cosine theta ay tangent theta. Tapos itong value na to. Theta is arctangent 278.01 over negative 387.94. Theta, equivalent siya sa negative 35.63 degrees. So matatandaan mo dito sa drawing natin, clockwise siya, ibig sabihin negative. So negative 35.63 degrees to. In standard position from 0 degree clockwise. Tama yung assumption. Tapos ito, substitute natin dun sa, sabihin natin equation 2. Meron na tayong angle, makukuha natin yung b. So over sin theta din dito. b is equal to 278.01 over sin negative 35.63 degrees ay 477.23 pounds. So, ito na yung magnitude natin. Sagot. Solve natin using forced triangle. So, if 20 degrees to, drawing natin dito, no? Diba pag ganun siya? Ito yung 200 pounds, tapos 20 degrees, horizontal. Ito yung 400 degrees. From 0 to dito, 120. So, ibig sabihin ito ay 100 degrees. So, kapag nag-drawing ka dito ng line, ito na yung other na hinahanap natin. Mag-form sila ng triangle. I-close nila yung triangle. So, ito yung hinahanap natin, B. Drawing natin siya dito ulit. Ito yung 200. Ito yung 400. Tapos ito yung 100 degrees. Ito yung B. So, by cosine law, B squared is equal to 400 squared plus 200 squared minus 2 times 400 times 200 cosine. Yung opposite niyang angle na 100 degrees. Square root mo siya. Square root mo dito. Sagot ng B ay the same. 477.27 to pounds.